अब अर्को प्रब्लम हेरौँ हामी अब ग्रुप बीमा गइसक्यौँ मल्टिपल चोइस क्वेसन यस्तै नै आउने हो तपाईहरुलाई नलेज बेस्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ बेस्ड एप्लिकेसन बेस्ड हाई एबिलिटी बेस्ड क्वेसन तपाईको प्रत्येक ग्रुपमा ABCDE सबै ग्रुपमा के हुन्छ भन्दा यी चारवटा क्याटेगोरीका क्वेसन्सहरु आउँछन् है त तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला हामीले यहाँनिर पनि मेन्सन गरेको हुन्छ व्हाट इज रिफ्र्याक्सन अफ लाइट भन्यो ल अब हेरौँ यहाँ एन्सर लेखौँ when light passes from one optical medium to other optical medium it suffers bending. This phenomenon of bending of light when it travels from one optical medium to other. One optical medium to other optical medium is called refraction of light. Refraction of light भन्छ है त तपाईको कुनै पनि एउटा अप्टिकल मिडियमबाट यो ग्लास छ यो एयर छ तपाईको यो एउटा अप्टिकल मिडियम भयो यो अप्टिकल मिडियमबाट लाइट अर्को अप्टिकल मिडियममा जाँदा के हुन्छ इट सफर्स बेन्डिङ it deviates from its original path and this phenomenon of bending of light is called refraction of light है रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि change in velocity of light when it travels from one optical medium to other optical medium bound them to suffer bending or refraction. It is because of the change in speed of light, okay, when it travels from one optical medium to other. Okay, so let's look at now next problem. अर्को छ हाम्रो what is the dispersion of light. यो चाहिँ लाइटको प्रपर्टीहरू हुन् जस्तै तपाईको रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सन डिस्पर्सन भनेको लाइटका केही प्रपर्टिजहरू हुन् यो डिफ्रेन्ट तपाईको अप्टिकल मिडियममा लाइट पास हुँदाखेरि लाइटले देखाउने फरक प्रपर्टीहरू हुने चाहिँ अब डिस्पर्सन चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईको कुनै पनि जस्तो भनौँ न सोर्सबाट आएको व्हाइट लाइट रेमा चाहिँ 7 वटा कलर्सहरू हुन्छन् है त ती 7 कलर्सहरू देखिँदैन किन भन्दा तपाईको एउटा कुनै पनि रेयर मिडियममा भनौँ हावामा अथवा भ्याकुममा ती सबै 7 वटा कलर समान स्पिडले दे जस्ट ट्राभल विथ द सेम स्पिड एउटै स्पिडले तिनीहरू के गरिरहेका हुन्छ प्रोपागेट गरिरहेका हुन्छ है त when we pass that white light ray having 7 colors through some kind of like a prism हैन ग्लास प्रिजमहरु जस्तो स्ट्रक्चरबाट हामीले पास गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा each 7 colors of white light ray propagates through the prism with the different speed and different angle of refraction, right? So in this situation
the white light ray form the band of the 7 colors, or white light ray split into its 7 constituent colors, right? So this phenomenon of light is known as dispersion of light भन्छ है त। जस्तै तपाईको एउटा यहाँ प्रिजम छ, तपाईले प्रिजममा व्हाइट लाइट रे पठाउनु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट लाइट चाहिँ तपाईको 7 डिफरेन्ट कलर्समा स्प्लिट हुन्छ। यहाँ स्क्रिन राख्नु भयो भने यहाँ रेड हुन्छ, यहाँ भायोलेट हुन्छ, अनि बाँकी 5 वटा डिफरेन्ट कलर्सको ब्यान्ड फर्मेसन हुन्छ रेड र भायोलेटको बिचमा। यो के कारणले गर्दा हुन्छ भन्दा यो व्हाइट लाइट रे हो। यो व्हाइट लाइट रे यो एयरमा छ, एयरमा हुँदा सबै 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले दौडेकोले गर्दा we can't make distinction of those 7 colors present in white light ray. But when it enters inside the prism, then each of 7 different colors of white light ray move with the different speed, right? Thereby bending with the different angle, and then after the 7 constituent colors of white light ray get spread, right? When you just use the screen in front of it, then each of those 7 colors of white light ray are distinct. Okay, so this phenomenon is known as dispersion of light. Now let's define what the dispersion of light is. Answer: the phenomenon of splitting white light ray into its 7 constituent colors, 7 constituents colors, when it passes through a prism is called dispersion of light भन्छ। यसलाई चाहिँ dispersion of light यसलाई dispersion of light भन्छ है त। The phenomenon of splitting white light ray into its 7 constituent colors when it passes through a prism is called dispersion of light। अब अर्को प्रब्लम हेरौँ हामी। What is lens? How many types of lenses are there? है त। अब लेन्स भनेको के हो भन्यो। लेन्स भनेको lens is a transparent body made of glass or plastic, having one or two curved refracting surface, that converges or diverges the rays of light passing through them,
by refraction, due to refraction or by refraction है त। यस्तो किसिमको ट्रान्सप्यारेन्ट बडीलाई के भन्छ लेन्स भन्छ है त। लेन्सबाट लाइट पास हुँदाखेरि लाइट रिफ्र्याक्ट हुन्छ, बेन्ड हुन्छ, जसले गर्दाखेरि कहिले कन्भर्ज हुन सक्छ, कहिले डाइभर्ज हुन सक्छ। यस्तो किसिमको ट्रान्सप्यारेन्ट बडीलाई के भन्ने लेन्स भन्ने हो। बेसिकली लेन्स चाहिँ तपाईको दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा कन्केभ लेन्स हो। देयर आर two types of lens. Two types of lens. One concave lens, and the next is convex lens. Convex lens. Concave lens र convex lens हुन्छ। दुई प्रकारको लेन्स हुन्छ है त। अब हामी अर्को प्रब्लम तिर जाउँ। आँखाको कुरा आयो। व्हाट इज मीन्ड बाय द डिफेक्ट अफ भिजन, नेम इट्स टाइप भनेछ है त। डिफेक्ट अफ भिजन भनेको के हो? when human eyes have trouble to see the near or near, far, or both objects, it is called defect of vision. There are two types of defect of vision. One is myopia or short-sightedness. And second is hypermetropia or long-sightedness. हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, यसलाई बुझ्न सजिलो छ। जस्तै मायोपिया भनेको के हो भन्दा यो सर्ट साइटेडनेस हो है। सर्ट साइटेड अनि सर्ट भनेको नियर भन्ने बुझ्नु पर्यो है त। सर्ट भनेको नियर हो, साइट भनेको यसरी हेर्नु हो भने तपाईले यसलाई डिफाइन गर्न सजिलो। साइट भनेको टु ह्याभ भिजन भनेको यसबाट के बुझ्नुहुन्छ तपाईले? नजिकको सहजै देखिने तर टाढाको देख्न समस्या हुने डिफेक्ट अफ भिजनलाई के भन्छ? सर्ट साइटेडनेस, अर्थात् यसलाई मायोपिया पनि भनिन्छ है त। मायोपिक भिजन पनि भनिन्छ। हामीले नजिकको चाहिँ देख्छौं तर टाढाको देख्न समस्या भएको डिफेक्ट अफ भिजनलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? मायोपिया भन्छ। यस्तै गरी तपाईले लङ साइटेडनेसको पनि मिनिङ लाउनु भयो भने लङ भनेको डिस्टेन्ट हो, टाढाको भन्ने बुझियो। लङ भनेको डिस्टेन्ट भयो। साइट भनेको भिजन हो। साइट भनेको के हो? टु ह्याभ भिजन भन्नुस्। टु ह्याभ भिजन, you have the good vision to see the distant object but face trouble to see the nearer object, then such type of defect of vision is known as long sightedness. टाढाको देखिने नजिकको देख्नमा समस्या हुने है त, ट्रबल हुने, डिस्टोर्ट हुने अथवा क्लियर नहुने किसिमको आँखाको समस्यालाई, आइजको प्रब्लमलाई के भन्नु पर्यो? हाइपरमेट्रोपिया भन्नु पर्यो है। ल यसैगरी तपाईले यस्तो टाइपको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई यो प्रब्लम सल्भ गरिराख्दा डिफेक्ट अफ भिजन के हो पनि भने र
दुई टाइप अफ डिफेक्ट अफ भिजन हुन्छ भनेर बताए र ती डिफेक्ट अफ भिजन के हो भन्ने कुरा पनि भने। अब हाम्रो अर्को कुरा छ व्हाट इज मायोपिया, ल यही आयो, अथवा सर्ट साइटेडनेस हैन। अब यसलाई कसरी लेख्नुहुन्छ त तपाईले भन्दा एन्सरमा इट इज अ डिफेक्ट अफ भिजन, यो एउटा डिफेक्ट अफ भिजन हो। इट इज अ डिफेक्ट अफ भिजन where defected eye can see near objects clearly, but it has trouble to see the distant objects, distant or far object, distant or even you can write far objects. So this is the definition of short sightedness है त। तपाईको short sightedness हुने दुईटा रिजन हुन सक्ला, एउटा elongation of eyeball भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईको आँखाको साइज बढ्यो, नर्मल साइज भन्दा बढ्यो भनेदेखि तपाईको के हुन्छ, इमेज चाहिँ रेटिना भन्दा अगाडि फर्म हुन्छ र हामीले जस्तो नजिकको अब्जेक्टको इमेज चाहिँ रेटिना भन्दा अगाडि फर्म हुन्छ र देख्नमा समस्या हुन्छ। अर्को चाहिँ इफ सिलियरी मसल फेल्स टु डिक्रिज द फोकल लेन्थ अफ आई लेन्स है त। सिलियरी मसल्स हुन्छ हाम्रो आँखामा, त्यो सिलियरी मसल्सले चाहिँ आई लेन्सको फोकल लेन्थलाई एडजस्ट गर्छ र त्यो सिलियरी मसल्सले आई लेन्सको फोकल लेन्थलाई चाहिँ नजिकबाट आएको अब्जेक्टको इमेज रेटिनामा फर्म गर्नको लागि चाहिँ एप्रोप्रिएटली फोकल लेन्थ कम गर्न सकेन भने पनि के हुन्छ त हामीलाई यो मायोपिया अथवा सर्ट साइटेडनेस डिफेक्ट अफ भिजन हुन सक्छ।